Hey, my lovelies! Welcome back to my YouTube channel. It's me, Vaishnavi, and you are watching Wonders of Creations. And ఈ వాల్టి వీడియోలో నేను ఒక వినాయకుని చేయబోతున్నాను that too for very first time. So without any further ado, let's get started. సో ఫస్ట్ మనకి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేద్దాం. ఆల్ వీ నీడ్ సమ్ క్లే. మీకు ఆర్టిఫిషియల్ క్లే దొరుకుద్ది, బట్ ఐ డోంట్ రికమెండ్ యూ బికాస్ అది ఎన్వైర్న్మెంట్కి చాలా హార్మ్ఫుల్ కాబట్టి న్యాచురల్గా యూ క్యాన్ మేక్ సమ్ క్లే అవుట్ ఆఫ్ సాయిల్ ఎట్ యోర్ హోమ్. All you have to do is take some clay, I mean like soil, and mix it in the water and just filter it through a filter. అండ్ మనకి క్లే రెడీ అయిపోద్ది. సో నేను 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్లే చేసుకున్నాను. నెంబర్ 1 వచ్చేసి ది వన్ విచ్ ఐఎమ్ వాచింగ్ రైట్ నవ్, అంటే కొంచెం గరుగ్గా ఉంది కదా, అదనమాట. దీన్ని నేను 2 టైమ్స్ ఫిల్టర్ చేసుకుంటే సాయిల్ నాకు అలా వచ్చింది. మల్టిపుల్ టైమ్స్ నేను ఫిల్టర్ చేసినప్పుడు ఎక్దమ్ సాఫ్ట్ లాగా చిన్న బౌల్లో తీసుకున్నాను కదా, అది వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఐమ్ యూజింగ్ దిస్ పేపర్ మ్యాష్. నేను దీన్ని పేపర్స్ని ఓవర్ నైట్ సోక్ చేసి ఆ వాటర్ అంతా తీసేసి ఒక పేస్ట్లా పట్టేశాను మిక్సీలో. సో దెన్ ఐ గాట్ దిస్. నేను దీన్ని ఎందుకు వాడుతున్నానో లైక్ ముందు వీడియోలో చెప్తాను. Next, I'm using these things as some tools. Next, take some clay which is made out of soil and add some water along with some paper mash and knead it well and make a soft dough. వెల్ దెర్ ఆర్ 2 రీజన్స్ నేను ఈ పేపర్ మ్యాష్ యూస్ చేయడానికి. నెంబర్ 1 వచ్చేసి నేను వినాయక చవితికి ఆల్మోస్ట్ 2 వీక్స్ ముందే వినాయకుని చేస్తున్నాను. సో జనరలీ మట్టిలో వాటర్ కంటెంట్ అనేది తక్కువ అయిపోయినప్పుడు మట్టి క్రాక్స్ వచ్చేస్తుంది. సో అలా రాకుండా ఈ పేపర్ మ్యాష్ వాటర్ని తొందరగా అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. సో అలా మీకు క్రాక్స్ ఎక్కడైనా కనిపిస్తే కొంచెం అంత వాటర్ కానీ ఈ పేపర్ మ్యాష్ అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది. అండ్ అలా మన వినాయకుడు లాంగ్ లాస్టింగ్, ఎక్కువ రోజులు క్రాక్స్ రాకుండా ఉంటుందన్నమాట. సో సెకండ్ రీజన్ వచ్చేసి మనం వినాయకుని అసెంబుల్ చేసినప్పుడు, ఐ మీన్ లైక్ మనము చేతులు మిగతా పార్ట్స్ అన్ని పెట్టినప్పుడు మట్టి బరువుకి అవి విరిగిపోతాయి. సో అలా మట్టి బరువుని తగ్గించడానికి మనం పేపర్ మ్యాష్ని యూస్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, యూజింగ్ అ క్లియర్ బ్రష్ సాఫ్టన్ అప్ ది సర్ఫేస్ యాజ్ షోన్ ఇన్ ద వీడియో. సో యాజ్ యూ క్యాన్ సీ ఇక్కడ చిన్ని క్రాక్స్ వచ్చేసాయి. నేను ఈ పార్ట్ని ఓన్లీ మట్టితో చేశాను. సో యూ క్యాన్ క్లియర్లీ సీ ది క్రాక్స్. And in the next piece I have used some paper mash. You can clearly see that, so which prevents cracking. Next, assemble the parts one by one as shown in the video. Next, I made a big ball out of clay and placing that as Vinayaka's tummy. Make sure every time when you add a new part, make sure that you add some clay and some water as shown in the video. And ee part ni nenu oka chinni 2 balls ni add chesi nenu prepare chesanu. On top of it I'm using a ball pen. Next, out of clay I made a small ball as his face. So as we added so many parts, so this pen gonna help us in attaching the face along with the body. Next, I'm using another same ball pen just to attach the hands as shown in the video. So while I was setting the hand, I have noticed that my Vinayaka's tummy is so flat. So దాన్ని కొంచెం సెట్ చేయడానికి I use some clay.
చూస్తూ చూస్తూ నా వినాయకుడైతే రెడీ అయిపోయారు. నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది. తొండం పెట్టేశాను, చెవులు పెట్టేశాను. కానీ ఎక్కడో నాకు వినాయకుడు వైబ్ వస్తుంది, పోతుంది, వస్తుంది, పోతుంది. ఆ తర్వాత నేను నోటీస్ చేసింది ఏంటంటే బాడీ అయితే అయింది కానీ చిన్ని చిన్ని డీటెయిల్స్ అయితే ఉన్నాయి. అది అయిపోతే అదర్స్. సో డీటెయిలింగ్స్ అనగానే నాకు కనిపించే ప్రతి ఒక్కటి వేసేసి నా క్రియేటివిటీని అంతా పోసేసి ఏదో కింద మీద పడైతే ఇలా స్టార్ట్ చేశాను. ఫస్ట్ ఈ ధోతి మీద ఉండే లేస్ని రెడీ చేశాను. దానికి మన ఇయర్ బర్డ్తో చిన్ని చిన్ని హోల్స్ అయితే చేశాను. అండ్ దెన్ ఐస్ పెట్టేశాను. ఐస్ అంత బాగా రాలేదు కానీ బట్ స్టిల్ ఓకే. ఆ తర్వాత ఇంకేదో తక్కువ అవుతుంది అన్నప్పుడు గుర్తొచ్చింది మన మూషికం ఇంకా కిరీటం ఇంకా లడ్డు మిస్ అవుతుంది. సో చకచకా లడ్డూని, మూషికాన్ని, కిరీటాన్ని ముగ్గురిని అసెంబుల్ చేస్తాను. అయినా ఏదో తక్కువ అవుతున్నట్టు అనిపించింది. సో జ్యువెలరీ పెడదామని చెప్పేసి క్లేతోనే నేను జ్యువెలరీ చేస్తాను. ఏదో మిస్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. ఏంటో మీరు కనిపెట్టారా? కనిపెడితే కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. బట్ యా, ఆ తర్వాత గుర్తొచ్చింది. సో దాన్ని కూడా అసెంబుల్ చేస్తాను. ఇట్స్ నథింగ్ బట్ దంతాలు కూడా సెట్ చేస్తాను. సో వీఆర్ ఆల్మోస్ట్ డన్. ఇంకో 2 సెకండ్స్లో ఐఎమ్ గోనా రివీల్ మై ఫైనల్ ఎండ్ ప్రొడక్ట్. హియర్ వి గో. Here you guys have my final outcome. In fact, నాకు ఇది చాలా నచ్చింది because this is me trying something new for very first time and the outcome was pretty good. If you guys recreate something like this, then do let me know in the comment section and don't forget to share with me. So yeah, that's all for today's video. Love you all. Bye bye.